Gc1000 Bajaj 3-wheeler. இதில் கியர் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது எப்படி சரி பண்ணலாம் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கீர் வயரை கட்டி விட்ருங்க. 2 கீர் வயரை கட்டி விட்ருங்க. 2 நெட்டு இருக்கும் சைடில், அதை கட்டி விடுங்க. லைட்டாக ஆயில் விட்டோம், பரவாயில்ல. இதோ சின்னதாக பாருங்க, இதுதான் டீப். ஷேக் இருக்குல்ல, இந்த ஷேக் தான் ப்ராப்ளமே. இதுக்குள்ளே ஒரு காற்று பண்ணி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்படி தான் ப்ராப்ளம் வரும். ஃபுல்லாக மாற்றணும். இது ஷேக் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இதுலேயும் ஷேக் இருக்குது, ஷிஃப்ட்டும் ஷேக் இருக்குது. டீப் பண்ண கரெக்டாக அதில் உட்காரவங்க வச்சு 2 இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்.